So today we will see how to write test cases. Today we will see how to write test cases. So in the last class I think you have understood how to write the test scenarios and how to prepare test scenario document, right? The same way we have to prepare test cases. We have to prepare, once after finishing of test scenario, we have to prepare test case document. We have to prepare test case document. What is the meaning of test case is, it is a it is a step by step process. It is a step by step, it is a step by step process followed. It is a step by step process followed to complete a specific task. To complete a specific task is called test case. Okay, it is a step by step process followed to complete a specific task. అంటే ఒక వర్క్ ఫినిష్ చేయడం కోసం మనం ఫాలో అయ్యే, నాట్ ఫాలోడ్, బెటర్ యూ కెన్ రైట్ హియర్ రిటర్న్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ రిటర్న్ లేదా ప్రిపేర్డ్ టు కంప్లీట్ ఏ స్పెసిఫిక్ టాస్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక సినారియో చెక్ చేయడం కోసం అది ఎలా చెక్ చేయాలో ప్రాపర్ పాత్ని మనం ఇవ్వడాన్ని దాన్ని మనం సినారియో అంటాం. లైక్ సారీ, దాన్ని మనం టెస్ట్ కేస్ అంటాం. దాన్ని మనం టెస్ట్ కేస్ అంటాం. సి ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్, for example, scenario is I want to go to from Markapuram to some Chennai. That is scenario. Then you will tell possible ways, right? For example, if you are going by bus, then what are the steps you have to take, by to travel on that bus. సో మీరు కొన్ని స్టెప్స్ అయితే చెప్తారు కదా. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి, like for example you have to go to the MGBS bus stand through some Rapido or through some public transportation. Then you have to take the bus, then you will reach the destination. Like that you will tell the steps, right? In the same way you have to tell the each and every step that to be followed. అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్, ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని మనం చేయడం కోసం ఆ టాస్క్ ఎలా చేయాలో స్పెసిఫిక్ స్టెప్స్ మనం చెప్పడాన్ని మనం టెస్ట్ కేస్ అంటాం. ఓకే, టెస్ట్ కేస్ టెల్స్ అబౌట్, టెస్ట్ కేస్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ హౌ టు టెస్ట్ ది అప్లికేషన్, హౌ టు టెస్ట్ ద స్పెసిఫిక్ సినారియో, హౌ టు టెస్ట్ ద స్పెసిఫిక్ సినారియో ఆర్ రిక్వైర్మెంట్. ఒక స్పెసిఫిక్ సినారియోని కానీ ఒక స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ని కానీ ఎలా టెస్ట్ చేయాలో చెప్పేదే టెస్ట్ కేస్. మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిద్దాం, ఓకేనా? సో వీ విల్ రైట్ సమ్ టెస్ట్ కేసెస్ సో దట్ యూ విల్ గెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీస్ ఆర్ ద సినారియోస్ వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ అడ్మిన్ మాడ్యూల్. దాంట్లో ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ అండ్ అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్ అండ్ బ్రాంచెస్ హోమ్ పేజ్, branch creation, branch updation and branch deletion, right? So I have written that. So for that we will see, we will try to write some test cases, at least meeting radham. Okay, you have to know how to write test cases. That is my agenda. All the things manam raayalemo, time saripodu, just I will tell you how to write. For example, this is the situation, check scenario, this is the scenario. Okay, checking all the page elements of the Primus Bank home page. దీనికి మీరు ఇది యాక్చువల్గా సినారియో, దీన్ని మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, దీన్ని మనం టెస్ట్ చేయాలి. దెన్ హౌ విల్ యూ రైట్? ఓకే, నేను ఎక్సెల్ షీట్లో ఎలా రాయాలో నేను తర్వాత చెప్తాను. జస్ట్ వర్క్ ఎలా చేయాలనేది ఫస్ట్ చూద్దాం, ఓకేనా? ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్లో చూపిస్తాను. దెన్ ఎక్సెల్ షీట్లో ఏమేమి రాయాలి. లైక్ I have prepared test scenarios in the last class also. Then I have shown you, right, how to keep in the Excel sheet. In the same way here also, first I will write the test cases, then I will show you how to keep in the Excel sheet. Okay, just learn how to do it. Excel sheet ela pettalanaadi secondary, just it a matter of 1 minute. Okay, yeah.
టెస్ట్ కేస్ రాసేటప్పుడు మెయిన్ స్టెప్స్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డూ టెస్ట్ స్టెప్స్. మెయిన్ స్టెప్స్ ఏంటంటే టెస్ట్ స్టెప్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ టెస్ట్ కేస్ రాసేటప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అండ్ టెస్ట్ డేటా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. These three are the main things you have to follow. One is test step, expected result. Any test data required means what is the test data. So these three things pakka you have to know. Okay. For example, checking all the page elements of the home page. Okay. Okay. Then your home page, Primus Bank your home page, right? Then what we have to do? General గా ఇది మనం చెక్ చేయాలి. ఏం చేస్తాం చెక్ చేయడం కోసం? First, we don't have application, right? But generally we know the path to check the page elements. We know the path. These are the page elements. Okay, these are the page elements. We have to check. Right? This is the first scenario manam rasindi. We are written first scenario, this one only. Okay, so these are the page elements. So how to write further? Okay, what is the first step? See, first step ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మీ డెస్క్టాప్ మీద ఆ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ కనపడదు, రైట్? డైరెక్ట్లీ డెస్క్టాప్ మీద ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ అనేది ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ సమ్ బ్రౌజర్, either it is a Firefox browser or it is a Chrome browser or it is a Edge browser. You have to go to some browser and you have to enter URL, right? You have to go to some browser and enter the URL like primusbank.qedgetech.com. Okay, that some URL you have to enter, then only you can able to check all these things, right? So first step is you have to open the browser. Okay, first step you have to open any browser and enter some URL. That is the first step you have to do, right? So that only you write it. టెస్ట్ కేస్ ఎలా రాస్తామంటే ఒక 5 years తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కొత్త పర్సన్ వచ్చినా కానీ అతను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నారు, మీకు అర్థమయ్యేలాగా రాసుకోకూడదు. నెక్స్ట్ 5 years తర్వాత ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎవరో కొత్త పర్సన్ వచ్చినా కానీ అతను ఆ డాక్యుమెంట్ చదివితే అతనికి ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అర్థమైపోవాలి, అతనికి ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. అలా మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కొత్త పర్సన్ 5 years తర్వాత ప్రాజెక్ట్ లోకి వచ్చినప్పుడు అతనికి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలియాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ 2 to 3 months ఆఫ్ టైం. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ 6 months ఆల్సో. సో ఆ టైం వేస్ట్ చేయకూడదంటే మనం ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. అందుకోసమే ప్రతి టెస్ట్ కేసు 0 నుంచి అంటే స్టార్టింగ్ బ్రౌజర్ నుంచి క్లోజింగ్ బ్రౌజర్ వరకు రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? స్టార్టింగ్ బ్రౌజర్ నుంచి క్లోజింగ్ బ్రౌజర్ వరకు రాయడానికి ట్రై చేయండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఎనీ బ్రౌజర్ అండ్ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ URL, right? Enter valid URL. See, I have to enter something, some URL. So that is the data here. Okay? ఆ URL ఏంటి? You have some question, no? ఆ URL ఏంటి అనేది. And I told any browser. Which browser I have. So everything should be specific. Okay, na? We have to tell everything clearly. So so anything we have questions here, those are called data actually. Okay, so that data you have to provide here. See, I told open any browser, no? So here you have to mention the browser name and URL name like http://www.primusbank.qedgetech.com. Okay, so like this you have to provide clearly the URL. Then what is your see, I opened the browser, okay, and entered valid URL. Can you tell me expected URL? Primus homepage. Primus Bank?
Jhumka. Yes, see, Primus Bank home page should be displayed. Primus Bank home page should be displayed. That also you have to write. ఇది ఎలా రాయాలంటే you can see here itself. See, when visitor enters valid URL, it is the expectation, right? ఇదే కదా మనం రాస్తుంది, ఈ పేజే మనం రాస్తుంది ప్రెజెంట్. ఇవన్నీ ఎలిమెంట్సే. హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్. సో when user or visitor enters valid URL, I should see Primus Bank homepage. That is my expectation. Actual I don't know. That is after testing only we know. Testing చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ రిజల్ట్ వస్తుంది. కానీ నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే that is why I'm writing in the future tense here. Should be, because that is future tense, no? Shall, should, will, would అనేవి future tense. That's why mostly expectation result we will write in the future tense. Okay, this is the step we have to perform. This is the data we are required. Then what is, so you can, for example you are seen Primus Bank home page. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, సెకండ్ స్టెప్, you have to check all the page elements on that page only, no? So home page మీద page elements check చేయాలి. Okay, check all the page elements, check all the page elements are displayed or not. Okay, this is the second step. Okay, all the page elements are displayed or not. Check all the page elements are displayed, లేకపోతే ఓకేనా, చెక్ చేయాలి. ఏంటి ఆ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్లియర్లీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గివ్ క్లియర్లీ, లైక్ హోమ్ బటన్. ఓకే, హోమ్ బటన్ ఇవి మనకు గుర్తురావు. ఓకేనా, వీ కెన్ సీ home button, personal banking button, corporate banking button, like that. Personal banking, you can write here above also, it will take more space. Personal banking, corporate banking, international banking, comma, about us button, about us. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. యూజర్ నేమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్, you have to check username text box, password text box, and login అనే లింక్. ఓకే, login అనే లింక్. You can write here all these are buttons. It should be buttons, no? We have to check their buttons or not. Okay, login అనే లింక్, and we have to check branch name. We have to check branch name as a list box, or it is a drop down also. Some people will call it as a drop down. Any other? Okay, these are all links. Okay, these are below are the links, like customer service, frequently asked questions, disclaimer, privacy, something is there, privacy or security, terms and conditions, privacy, disclaimer, sitemap. Terms and conditions, privacy, disclaimer, and Sitemap. Yes, sitemap.
Okay, all these should be links. All these should be links. Okay, అవి links ఆ కాదా చెక్ చేయాలి. Okay, then D. Any other things we have to check? 1 minute. From this page we can understand these things only, but we are missed. Okay, these 3 logins. I think we covered these 5. This thing we covered, and information links also we covered. We just missed this customer login. Personal customer login, personal customer, that is also a button, and the same way corporate button, corporate button. In the same way you have to see, the same way you have to see NRI, international button, international button. Okay, so ఈ 3 buttons also మనం చెక్ చేయాలి I think. And one more thing is, news should be scrolling text. News should be scrolling text. So these things we have to check, right? Now what is the expectation? దీనికి డేటా ఏం అవసరం లేదు, because directly it is available in the screen itself. So ఏ స్టెప్ కి అయితే డేటా అవసరమో that only you will write. Okay, that only you will write. Okay, so డేటా అవసరం లేని వాటికి no need to write. Now we will see expected result. You have to write expected result. See, if you click on home button, so it is a button only. Okay, బట్ అది పనిచేస్తుందా లేదా? సి జస్ట్ ఈ యొక్క మన సినారియో, సి ప్రెజెంట్ మన సినారియో ఓన్లీ డిస్ప్లేనా కాదా? చెకింగ్ ఆల్ ద పేజ్ ఎలిమెంట్స్ డిస్ప్లేలో ఉన్నాయా లేదా అంతవరకు మాత్రమే అయితే జస్ట్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈజ్ ఆల్ ద పేజ్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ అని రాసి చాలు. ఓకే, ఆల్ ద పేజ్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ అని రాసి సరిపోతుంది. ఏమేమి డిస్ప్లే అవ్వాలంటే ఐ వాజ్ గివెన్ హియర్ క్లియర్లీ అంటే మన అజెండా ఓన్లీ డిస్ప్లేనా కాదా అని మాత్రమే అయితే. అవి వర్క్ అవుతున్నాయా కాదా అని కనుక్కోమంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ మళ్ళీ క్లియర్లీ. హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రైమస్ బ్యాంక్ షుడ్ నావిగేట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అనే పేజ్కి వెళ్ళాలి. కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్ అనే పేజ్కి వెళ్ళాలి. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ యాక్చువల్లీ. క్లిక్ చేస్తే బట్ నౌ మై ఎజెండా ఈస్ ఓన్లీ డిస్ప్లేడ్ ఆర్ నాట్. సో జస్ట్ ఇవన్నీ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా? సో లైక్ హోమ్, పర్సనల్ బ్యాంకింగ్, కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్ నాట్ మై ఎజెండా. సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ దిస్. అవన్నీ బటన్సా కాదా? హౌ విల్ యూ నో దోస్ ఆర్ బటన్స్ ఆర్ నాట్? యాక్చువల్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇవి బటన్స్ అని ఎలా తెలుస్తాయంటే, యూ జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద ఇన్స్పెక్ట్ బటన్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే జస్ట్ టేక్ దిస్ యారో. ఓకే, హియర్ దెర్ ఈస్ యారో, కీప్ ఆన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. ఓకే, so you will see you can see this is a link because it is clickable, no, because home button is clickable. In the same way you keep here login button, you keep here in the login button. I think it was clicked one thing. In the same way you just keep here in the login button. So you see it is asking, it is there is a anchor element is there. Once you observe this, 1 minute. Okay, they designed like a table actually, this one. Okay, no problem, they designed like a table, but no need to inspect. Also you can observe with the human eye also. You can observe, see these are like buttons, and this is like a link, this is also like a link, this is also like a link. You can observe with the help of human effort also. How to check from inspect I will show you in automation testing చేసేటప్పుడు చెప్తాను. సో ప్రెజెంట్ మన హోమ్ పేజ్లో డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. సో మన అజెండా కూడా అదే కదా. సో డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా?
మన ఎజెండా కూడా అదే. సో ఐ థింక్ దే ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్. అవి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది వి విల్ సీ ఇన్ ద థర్డ్ సినారియో. అదే కదా మీనింగ్. చెకింగ్ all the web elements are redirecting to respective pages or not. చెకింగ్ అది సెకండ్ సినారియో. అన్ని వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా అనేది సెకండ్ సినారియో కాబట్టి దేర్ వి విల్ రైట్. సో ప్రజెంట్ మనం రాసేది ఫస్ట్ సినారియో. ఫస్ట్ సినారియో ఏంటి, జస్ట్ అవి డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా. సో దే ఆర్ ఆల్ డిస్ప్లేయింగ్ కాబట్టి వీ కెన్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయా లేదా మనకు తెలియదు. దే ఆర్. సో మనం అవన్నీ చెక్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, చెక్ చేసాం కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ లాగ్ అవుట్. ఐ థింక్ మనం ఇంకా లాగిన్ అవ్వలేదు కదా. ఓకే, యూ కెన్ క్లోజ్ ది బ్రౌజర్. సో బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ. దట్స్ నాట్ ఎ రిక్వైర్డ్. ఓకే, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. జనరల్ బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేస్తే యూ విల్ సీ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ద టెస్ట్ కేస్. ఓకే, సో ఇలా ఫస్ట్ సినారియోకి మనం టెస్ట్ కేస్ రాస్తాం. ఫస్ట్ సినారియోకి we will write test case. Now we will write for second one. Now we will write for second scenario. So checking all the web elements are redirecting to respective pages or not. అంటే ఈ ప్రతి ఎలిమెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా, దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. So like this only you have to write, same process like this only you have to write. Okay, first ఏంటి, test steps. You have to write test steps. expected result, test steps, expected result, then test data. Can anyone try first step, test data? ఈ సెకండ్ సినారియో చెక్ చేయడానికి what is the first step? Pet method, we have some properties, no, in that way. Yeah, అలాగే అవి బటన్సా కాదా, లింక్సా అనేవి దట్ టెస్ట్ కేస్ కంప్లీటెడ్. నౌ మై ఎయిమ్ ఈస్ ఆ యొక్క పేజ్కి వెళ్తున్నాయా లేదా. See, if I click on a particular web element, it is redirected to respective pages or not. Like నేను ఇప్పుడు హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా. ఇందాక ఏంటంటే జస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుందా చెక్ చేశాను అంతే. జస్ట్ హోమ్ పేజ్ మీద డిస్ప్లే అవుతుందా చెక్ చేశాను. బట్ నా ఎజెండా ఏంటి, సెకండ్ టెస్ట్ కేసు ఏంటి, ప్రతి పేజ్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది టెస్ట్ కేసు. సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, జనరల్గా హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్కి వెళ్తుందా లేదా, పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ వెళ్తుందా లేదా. దట్ ఓన్లీ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ యాక్చువల్లీ. సో if you click on home button, it is going to this home page or not. If you click on personal banking, it is displaying information about personal banking or not. If you click on corporate banking, it is displaying information about corporate banking or not. So that only I am asking. Okay na, అంటే ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలి, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్కి వెళ్ళాలి. సో అది మీరు టెస్ట్ చేయాలి. సో అది ఎలా రాసుకుంటారు ముందు టెస్ట్ కేసు. మీ దగ్గర అప్లికేషన్ లేదు. నేను మీకు అప్లికేషన్ చూపిస్తున్నా కానీ ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు మీ దగ్గర అప్లికేషన్ ఉండదు, జస్ట్ మీ దగ్గర రిక్వైర్మెంట్సే ఉంటాయి. సో వాట్ స్టెప్స్ యూ విల్ ఫాలో. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఏ టెస్ట్ కేస్ చేయాలన్నా కానీ ఫస్ట్ మీరు బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి. సో దిస్ స్టెప్ ఈజ్ కామన్. ఓకే, ఓపెన్ ఎనీ బ్రౌజర్ and enter valid URL. Okay, what is the data here? Write like Chrome. See, ఏ బ్రౌజర్లో చెక్ చేయాలనేది మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ మీకు ముందే చెప్తారు. ఓకేనా, సో దాన్ని బట్టి మీరు ఇక్కడ రాసుకుంటారు. నేను ప్రెజెంట్ క్రోమ్ అని రాస్తున్నాను. మీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ 3 బ్రౌజర్లు అనుకోండి. సో మీరు ఇదే టెస్ట్ కేసుని 3 సార్లు చెక్ చేయాలి, 3 బ్రౌజర్స్లో వేరు చెక్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. నౌ క్రోమ్ బ్రౌజర్ URL http//www.
primusbank.qedgetech.com. qedgetech.com. Okay. What is the second step? Okay, sorry. We have to expected result also. Expected result is Primus Bank home page should be displayed. Primus Bank, ఎందుకంటే మీరు ఇది ఓపెన్ చేసి యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ కనపడుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. మై ఎక్స్పెక్టేషన్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ అంటే క్లిక్ ఆన్ హోమ్ బటన్. క్లిక్ ఆన్ హోమ్ బటన్. ఓకే, దెన్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. అదే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే హోమ్ బటన్ అంటే ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజే కాబట్టి ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ చూసుకొని రాసుకోండి చాలు. హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ప్రైమస్ బ్యాంక్. క్లిక్ ఆన్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్, ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే దిస్ థింగ్. క్లిక్ ఆన్ కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్, ఇట్ డిస్ప్లే. అంతే. సో అలా చెక్ అలా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. క్లిక్ ఆన్ పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ button. Okay, then it should display information about personal banking. Okay, then fourth step, click on Corporate banking button. corporate banking button. Click on corporate banking button. It should display information about కార్పొరేట్ బ్యాంకింగ్. సి మీరు సొంతంగా రాయాల్సింది ఏం లేదు. ఇక్కడ ఏమి రాయాలనేది కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు. డాక్యుమెంట్లో వాళ్ళే ఇస్తారు. సి క్లియర్గా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్ అనేది స్టెప్. దెన్ సిస్టమ్ డిస్ప్లేస్. అందుకే నేను ఈ సిస్టమ్ అని రాయకుండా ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంకింగ్. నేను అక్కడ ఉన్నదే రాస్తున్నా, కొత్తగా ఏం రాయట్లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, click on international banking. Click on international banking button. It should display information about international banking. It should display information about international banking. Then next, what is the next step? Click on about us, right? I think about us. Yes, then it is about us. Yeah, it should display information about Primus Bank. About us means Primus Bank kabatti. So information about Primus Bank. Okay, then next, click on Customer service. Okay, click on customer service. Then it is a link. Okay, customer service link. It is button. Okay, then it should navigate to you can use display or navigate. ఒకటే రాస్తే monotony లాగా ఉంటది కాబట్టి I'm just using some different words. Navigate to customer service information of Primus Bank.
customer service information of Primus Bank. Okay, next click on FAQs. FAQs link. It should navigate to FAQs of Primus Bank. Next, click on terms and conditions. Link. Then it should navigate to so terms and conditions. It should display terms and conditions of the internet banking. Navigate to terms and conditions of the internet banking of Primus Bank. Next, click on privacy link. Then it should navigate to Privacy commitments of yes, Primus Bank. privacy commitment of Primus Bank. See, I can write own words, but clearly they are given, no? So that's why I'm using same words. So without any stress, privacy commitment of Privacy Bank. Okay, privacy commitment of Privacy Bank. Sorry, Primus Bank. Next, we have two more, I think. Click on we have a disclaimer link. So it should display information about disclaimer. Disclaimer is nothing but లైక్ మీకు మూవీలో వస్తుంది కదా, లైక్ ఈ మూవీలో ఎటువంటి వాటిని హానిపరచలేదు అని చెప్పేసి అట్లా. సో లైక్ దట్ ఈ యొక్క అప్లికేషన్స్ కాపీ రైట్ సంబంధించింది కానీ, సో దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్. ఓకే, డిస్క్లైమర్ ఆర్ కాపీ రైట్స్. నెక్స్ట్, click on sitemap link. So it should display information about displays the sitemap of the Primus Bank. It should display the sitemap of the Primus Bank. Okay, so you have checked all the things. Then last step is second test case complete. Now checking all the web elements are redirected to respective pages or not. సో అలా వెళ్తే మీరు పాస్ అని పెడతారు. సో ప్రతి స్టెప్ ఎతకాలి, ఓకేనా? సో ఇట్లా ప్రతి లింక్ మీరు చెక్ చేసి అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ లాస్ట్ స్టెప్ యూ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. So there is no expectation, no, the browser close chesi it will close ante. So that is no expectation, so that's why no need to write again and again. So that is the second test case. So I hope now you have an idea, right? Now it is your time to try it. Okay, ఇక్కడ ట్రై చేస్తే మీరు మీకు హోంవర్క్ ఇచ్చినా కూడా ఓన్గా చేసుకోగలరు. దట్ ఈస్ వై. ఓకే,
Now we will try to write next one. Checking admin login is working properly or not. Okay, I think Mansaka will try so that you will get an idea. Okay, checking admin login is working properly or not. Okay, yeah, this is the third one. I think that second person. Okay, okay. So what are things we have to write? Main things, test steps, expected Yes. result, expected result, then test data. Yeah, akka try this. First First of step. all, we have to open the browser by Yes, entering open valid any URL. browser. Yeah. First we have to open any browser and enter valid Valid URL. URL. Okay. Then System, it should open Primus Bank homepage. okay, మన expectation Expected ఏంటంటే result. it should display it should display Primus Bank home page. It should display Primus Bank home page. What is the test data? Um, I Admin. think Chrome. No, just we are opening browser, no? So Chrome browser Okay. URL is http slash www.primusbank.com. www.primusbank.qedtech.com. Yes. Okay. Then what is the second step? We are opening admin module, so we should click on admin module button. Okay. What we will do? We will segregate this scenario into two test cases. One test case is valid data, and one more test case is invalid data. Okay. Yeah. Yeah. Now we tell Akka. Enter valid username and password. Enter valid username and valid password and click. Okay. Click on login button. Enter valid username, valid password and click on login button. Okay. What is your expectation? System What the, should open okay, it should display. admin module. Yes, it should display admin module, or you can say admin homepage. Okay, admin homepage. You can write module also, no problem. Yeah. Okay, we have the data also, no? You are telling username and password. So what is the valid username? So what is the valid username and what is the valid password? You have to say. Password. So the here username is so this data they will give. Okay, సో ఈ డేటా మీకు వాళ్ళే ఇస్తారు కాబట్టి మీరు టెన్షన్ ఏం లేదు. జస్ట్ మీరు టెస్ట్ కేస్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ అక్కడ ఎంటీ స్పేస్ పెట్టుకోండి. డేటా మీకు ఆటోమేటిక్గా డేటాబేస్ టీమ్ కానీ టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే Okay. ఓకే సో ఈ ప్రైమస్ బ్యాంక్ అయితే ఇది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. దట్స్ వై ఐమ్ రైటింగ్ దట్. యా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్? యాక్చువల్గా అంటే ఇంకా లాగిన్ వర్క్ అవుతున్నట్టే. సో యూ కెన్ click on Close. yeah, but before doing that we will log out first because we are logged Okay. in, so we have to do log out. Yes. Click on log out button, then no data required. So just అది క్లిక్ చేసేది కాబట్టి ఏదైనా మనం ఇన్పుట్ ఇస్తుంటేనే డేటా వస్తుంది. మనం ఇన్పుట్ కాకుండా క్లిక్ చేయడము ఏదైనా ఉంటే డేటా ఏమి ఉండదు. సో ఇప్పుడు నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే నెక్స్ట్ what will happen? It should redirected to ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్. ఎందుకంటే లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ హోమ్ పేజ్కి రావాలి. ప్రైమస్ బ్యాంక్ Yes. హోమ్ పేజ్. ఎస్ ఓకే దెన్ క్లోజ్ ది బ్రౌజర్. దెన్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. ఓకే వెరీ గుడ్.
Yeah. Veena, can you try now for same test case 3 with invalid data? Same open browser, open any browser and enter valid URL. Okay, 1 minute. Checking admin login is working properly or not. Invalid data. Okay. Yeah. First, we have segregated into two parts. No, test steps. Expected result, Result. test data. Test data. Yeah. Okay. Yeah. Tell me. Open any browser and enter valid URL. Okay. Open any browser and enter valid URL. Okay. So for this, the data is Chrome browser and URL is equal to HTTP http://www.primusbank.qhtech.com. Okay. What is your expected result? it should display the admin page. No, it should display Primus Bank homepage, right? Because you are just opening Yeah, the browser. Yes, it should display Primus Bank homepage. Okay. Then step 2. we need to give the admin password and login details. Yeah, that is for valid data. She told you just tell me for invalid data how to write. Enter valid details. Enter valid details. Okay, username. Username, password. Yeah, see valid username and valid password already Manasaka covered, right? So no need to write again. This test case already covered. Now you try with invalid at negative data, negative testing. So I told no for login, valid username, invalid password. Invalid password. Okay, so valid username, invalid password. Okay, and click on login button. Okay, so here you provide the data, username, valid Username. username is admin, comma, password. Inval- You can give some anything, ఏదో ఒకటి password, తప్పు password అంతే. Yeah. What is your expectation? it won't show the Yeah, it will not page. display admin module actually, but తప్పు username, తప్పు password ఇస్తే I will write one test case. It should display a pop-up. It should display a pop-up indicating a Invalid message. password. Yes, indicating a message. Invalid Password. username స్లాష్ పాస్వర్డ్. ఎప్పుడు ఓన్లీ పాస్వర్డ్ అని చూపించకూడదు, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫేస్బుక్ లాగిన్ అవుతున్నారు, రైట్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి తప్పు పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, అప్పుడు క్లియర్గా ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని చూపించింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ అంటే యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ అనే కదా. సో అంటే మీరు సగం, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ యొక్క ఫేస్బుక్ ఏదో ర్యాండమ్గా మీ ఫ్రెండ్ గురించి మీకు బాగా తెలుసు, ఓకేనా? సో మీరేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే అతను తన ఫోన్ నెంబర్ కొట్టారు, యూజర్ నేమ్ మ్యాక్సిమం ఫోన్ నెంబర్తో యూజర్ నేమ్ పనిచేస్తుంది. తర్వాత పాస్వర్డ్ మీకు తెలియదు, సో రాళ్ళేస్తున్నారు ఏదో ఒకటి తన మైండ్ సెట్ బట్టి తిరిగి పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. అప్పుడు క్లియర్గా ఓకే పాస్వర్డ్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని చూపించింది అనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటి? యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ అనే కదా. సో అంటే 50% మీరు సాధించినట్టే, అంటే తన యొక్క డేటాని. దట్ ఈజ్ ఎప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్గా చెప్పకూడదు. సో ఈవెన్ తో పాస్వర్డ్ మాత్రం మిస్టేక్ ఉన్నా కానీ ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అని రెండు కలిపి, అంటే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అని రెండు కలిపే చూపించాలి. ఒకటే చూపించింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అడ్మిన్ అని కొట్టాను,
రైట్ యూజర్ నేమ్ సమ్ ఏబీసీ కొట్టి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. సి ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే బోత్ ఇన్వాలిడ్ బ్యాంకర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్ అట్లా. సో అట్లా చూపిస్తేనే మనం కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు, లేదంటే మనం దొంగ చేతిలో తలాలు పెట్టినట్టే, లైక్ హాఫ్ కరెక్ట్ చేస్తే ఇంకొక హాఫ్ కనిపెట్టు చాలు అన్నట్టు ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్టు. సో దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు ఇట్ షుడ్ బి డిస్ప్లే. ఒకవేళ ఇలా చూపించకపోయినా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి డెవలపర్స్కి ఇలా చూపించాలి అని చెప్పేసి, దెన్ దే విల్ చేంజ్ ఇట్. ఎస్, కంప్లీటెడ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఇస్ దే? I think it's completed. No, we have 7 ways actually to do negative testing. Right, I told no, valid username, invalid password you have to take, invalid username, valid password you have to check, both invalid you have to check, all those are you have to check for data. See, సరే మీరు చెప్పినట్టు అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం రాసిన దాని ప్రకారం రైట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ రైట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా. ఓకే, పని చేసింది. ఓకే, లాగౌట్. ఇప్పుడు రైట్ యూజర్ నేమ్, రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను, లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నా, ఎర్రర్ చూపించాలి. ఓకే, ఎర్రర్ చూపించింది. ఈ రెండు టెస్ట్ కేసెస్తో మనం ఒక డెసిషన్కి రావచ్చా, అడ్మిన్ అదే ఈ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి. ఈ రెండు టెక్స్ట్ బాక్సెస్ ప్రాపర్గా పనిచేస్తుంది అని చెప్పకూడదు, ఎందుకంటే సీ నేను ఏం ఎంటర్ చేయట్లా. సీ ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ బ్యాంకర్ మాడ్యూల్, ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్ ఆర్ నాట్? సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్ ద పాసిబుల్ వేస్. సో మనకు తెలియదు, మనం ఏమనుకున్నాం, రెండు 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 విధాలుగా చెక్ చేసి ఈ యొక్క లాగిన్ పేజ్ పనిచేస్తుంది అనుకున్నాం, కానీ రెండు బ్లాంక్ పెట్టి కొడితే మనకు బ్యాంకర్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్ ఆర్ నాట్? సో ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే సమ్ మెసేజ్ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్ పాసిబుల్ వేస్. మీకు ఆల్ పాసిబుల్ వేస్ కూడా చెప్పాను, అంటే ఫర్ లాగిన్ థింగ్స్. లాగిన్ థింగ్ ఎందుకు చెప్పానంటే స్పెసిఫిక్గా దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ లాగిన్ థింగ్. They will ask in interview for login thing. I think I told in 6th class only, no? Yes, yes. Positive, yes. negative test cases. Yeah, see, Manasaka told positive test case indaka, and now you told only first thing ante. You have to cover all the things, then only you are completed, you are written completely that test case actually. So all those things you have to write. Okay, so try to write, enter invalid username, Username, valid password. Valid password, and click on login. Okay, first you write data, username, invalid, no, some abc edo okati, password, write password. Okay, because you are given valid అని చెప్పేసి, so valid password ఇవ్వాలి. Okay, then your expectation is it should display same, no? So I will copy and paste. Yes. Next, enter Blank invalid. username. First we will write both invalid, we will cover that also. Invalid username, invalid password, and click on login button. Okay, yeah. Okay, 1 minute. Invalid data we have right now. Username, invalid username some abc, comma, password some def, anything you can keep. Okay, that is invalid data, that's it. What is your expectation? If you enter wrong username, wrong password, it should display a pop-up indicating invalid username and password only. Same message ravali. Okay, indicating a error message actually. Clear ga cheppalante manaku error message laga ravali. Okay, yeah, try next. Blank username and valid password. Blank username. Valid If you write password. valid password, no, see what will happen, I will tell. Blank username means nothing but invalid, no? Yeah. Invalid, valid, that I covered already here actually.
right? Yes. So no need to write this one. You can write both blank. ఓకే, బ్లాంక్ యూజర్ నేమ్. మరి ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఇలా చెప్పారంటే, దీస్ ఆర్ నెగటివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఐ టోల్డ్ దీస్ మెనీ లైక్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ బ్లాంక్ పాస్వర్డ్. కానీ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ బ్లాంక్ పాస్వర్డ్ అన్నా, వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ అన్నా ఒకటే యాక్చువల్గా. హియర్ పాసిబిలిటీస్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హియర్. బట్ వైల్ రైటింగ్ టెస్ట్ కేస్ నో యూ షుడ్ బి ఆప్టిమైజ్. అంటే మరీ ఎక్కువ రాయకూడదు, మరీ తక్కువ రాయకూడదు, అన్ని కవరప్ చేసేలాగా రాయాలి. ఆప్టిమైజ్ మీనింగ్ ఏంటంటే, I will tell you that one bound text case techniques అని we have two techniques actually. బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ అండ్ ఈసీపీ టెక్నిక్ అని అవి రెండు చెప్తాను. ఎప్పుడైనా మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాసేటప్పుడు ఎక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ రాయకూడదు, తక్కువ టెస్ట్ కేసెస్ రాయకూడదు. ఆ టెస్ట్ కేస్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని కవరప్ చేసేలాగా ఆప్టిమైజ్ చేసి రాయాలి. సో ఇప్పుడు మనము బ్లాంక్ యూజర్ నేమ్ బ్లాంక్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ ఇది రాస్తే ఇట్ విల్ కవర్ invalid username, sorry, blank username, valid password, valid username, blank password, both blank. That thing we are covered already here, so no need to again write. So just write both blank. Then even though if you write both blank, it should display a message. It should display a pop-up message, a pop-up indicating a error message, username can't be empty, username can't be empty, okay, లేదా password can't be empty, లేదా రెండు ఓకేనా, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కాంట్ బి ఎంటీ. అంటే ఏ సినారియో మనకు తెలియదు, సినారియో తగ్గట్టుగా చూపించాలి. మనము వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి బ్లాంక్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామనుకో, అప్పుడు పాస్వర్డ్ కాంట్ బి ఎంటీ అని చూపించాలి. బ్లాంక్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చామనుకోండి, యూజర్ నేమ్ కాంట్ బి ఎంటీ అని చూపించాలి. రెండు ఇవ్వకపోతే both username and password can't be empty అని చూపించాలి. So accordingly it should display. Okay, so that's why I wrote like this. So both blank కాబట్టి username blank, password some blank. Okay, leave it. Okay, username blank, password blank. So like this we have to test this also. Like this we have to test admin login. Okay, admin login. Okay, next what is the test case? I think we are covered that, right? We are covered that scenario which is in 14th class. So we covered admin login is working or not. అట్లా ఒక్కొక్కసారి రెండు సినారియోస్ వస్తాయి. సో ఈ సినారియోకి ఒకటే టెస్ట్ కేసు వచ్చింది, ఒకటే రాసాం. ఈ సినారియో ఒకటే వచ్చింది, ఒకటే రాసాం. కానీ దీనికి రెండు వచ్చాయి. సో అప్పుడు అందుకే రెండు రాసాం, వ్యాలిడ్ డేటాకి ఒకటి, ఇన్వాలిడ్ డేటాకి ఒకటి. అలా కొన్ని సినారియోకి 2 టెస్ట్ కేసు వస్తాయి. అందుకే మనకి 100 సినారియోస్ ఉంటే 150 టెస్ట్ కేసెస్, 200 టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి. బికాస్ కొన్ని సినారియోస్ టెస్ట్ కేస్ నెంబర్ ఆఫ్ పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ కెన్ యూ రైట్ దీస్ 3: కస్టమర్ లాగిన్, కార్పొరేట్ లాగిన్, ఎన్ఆర్ఐ లాగిన్, బ్యాంకర్ లాగిన్. ఓకే, కెన్ యూ ట్రై దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కెన్ ఐ నేనేమని చెప్పను వీటి గురించి? ట్రై చేస్తాం ఫనీ. We'll try Okay. funny. యా, బికాస్ వ్యాలిడ్ డేటా, ఇన్వాలిడ్ డేటా. సో లాగిన్ అనేది ఏ పేజ్కైనా సేమ్ ప్రాసెస్. సో మీరు దీన్ని రిఫరెన్స్గా తీసుకొని కస్టమర్ లాగిన్కి, కార్పొరేట్ లాగిన్కి రాయండి. సో సరే, ఒక ఐడియా వస్తుంది. నౌ విల్ కమ్ టు అడ్మిన్ నౌ. చెకింగ్ ఆల్ ద పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్. లైక్ దీనికి ఎలా అయితే రాసామో సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో. Okay, like next what is the checking all the page elements of the admin home page. We will try checking. నేను ఎందుకు ఆ 4 చెప్పట్లేదంటే బికాస్ దే ఆర్ లాగిన్స్ ఓన్లీ, సేమ్ ప్రాసెస్.
So that's why. Okay, now we will try this. Checking all the page elements of the admin home page. Next, first step, sorry, test data, test steps, Expected result, test data. test data. Yeah, first step, open Open any any browser browser and and enter enter valid URL. URL. Okay, that's it. So here data is Chrome. Chrome browser, URL http://www.primusbank.qhtech.com. Okay. Next, expected result. Sorry, Primus Bank home page should be displayed. See, మీకు సింపుల్ ఇంగ్లీష్లో రాస్తే చాలు. ఇది రాయడానికి మీకు ఇంగ్లీష్ వస్తే చాలు. ఇంగ్లీష్ కొంచెం ఎలా పెర్ఫామ్ చేయాలని చెప్పేసి. కానీ నేను మీకు చెప్తున్న రియల్ టైంలో 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పర్సన్స్ కూడా టెస్ట్ కేసెస్ రాయడానికి చాలా భయపడతారు. ఓకే, అందుకే మీకు నేను ఎందుకు ఇంత స్లోగా చెప్తున్నానంటే, నేను రాసింది 3 టెస్ట్ కేసెస్, బట్ ఐ వాస్ టేకెన్ అరౌండ్ 57 minutes. ఓకే, వై? బికాస్ నేను రియల్ టైంలో చూసిన వాళ్ళలో చాలా మంది టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం ఇంకా నేర్చుకోలేదు. ఓకేనా, అంటే టెస్ట్ కేసు రాయడం అంటే ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థం చేసుకొని టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. సో ఐ థింక్ 70% ఆఫ్ ది టెస్టింగ్ పీపుల్ దే కెనాట్ డూ. దట్స్ వై మీరు నేర్చుకుంటే మీరు వాళ్ళకంటే ముందుంటారు. అర్థమైంది కదా? సో మనం ఆ కాంపిటీషన్ అందరినీ తీసేసినట్టే. సో రిమైనింగ్ 30% మెంబర్స్తో పోటీ పడితే సరిపోతుంది. సో అట్లా 100 మందిలో 70 మంది కంటే మనం ముందుకు వెళ్ళిపోయినట్టు. సో దట్ ఈస్ వై ప్రతిదీ చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే అడగండి. ఓకేనా, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ చాలా చాలా ఈజీ, కానీ ఆ ప్రాపర్ సెంటెన్స్ రాయడానికి, ఆ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో రాయడానికి దే విల్ థింక్ యాక్చువల్లీ. ఓపెన్ ఎనీ బ్రౌజర్, అదే ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. We have to check all the page elements, no? So that already I have Yes. written here. Yeah. Second step, check all the page elements are displayed or not. Check all the page elements of the sorry, actually first I should log in as admin. Okay, then only I can see admin page, no? Because Primus Bank home page చూపిస్తుంది. Yes. Okay, so right, second step, login as admin. No need to write valid username because that I covered already. So simple గా లాగిన్ as admin. ఓకే, కావాలంటే మీరు డేటా ఇక్కడ ఇవ్వండి. Username, password, admin, and login button. yes, username is admin, password is also admin. So simply login as admin సరిపోతుంది. So admin module should be displayed, లేదా admin home page should be displayed. Okay, then next step, check all the web elements or page elements. You can name it anything. Check all the web elements are displaying or not. You can keep are displaying or not. So what are things we have to check? Home button. Okay, home button. Change password. Yes, change password. Logout button. Branches, roles, Users. Employees. So under employees, all these should be buttons.
సో దానికి డేటా ఏం అవసరం లేదు. ఆల్ ది వెబ్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ should be displayed. ఓకే, దట్స్ ఇట్. జస్ట్ మనం చెకింగ్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే. అవి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేయాలంటే దెన్ సేమ్ లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ హోమ్ బటన్ అడ్మిన్ దట్ థింగ్, ఐ థింక్ ఇయర్ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ రైట్, రాద్దాం. యూ కెన్ రైట్ చెకింగ్ ఆల్ ది పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది అడ్మిన్ పేజ్ ఈజ్ రీడైరెక్ట్. ఎలా మీరు రాయగలుగుతున్నారు? యాక్చువల్లీ ఇదంతా డాక్యుమెంట్ చూసి రాస్తాము, కానీ ఎలా రాయగలుగుతున్నాం అంటే మనం 2 days డాక్యుమెంట్ మీద ఆల్రెడీ అనలైజ్ చేసాం. సో ఐ థింక్ వీ కెన్ రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ. చెకింగ్ ఆల్ ద పేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద అడ్మిన్ పేజ్ రీడైరెక్టింగ్ టు రెస్పెక్టెడ్ పేజెస్ ఆర్ నాట్. ఓకే, వన్ మినిట్. సో యాక్చువల్లీ ఇది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ థర్డ్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు డిలీట్, రైట్? Veena, are you following or any confusion is there? లేదు ఫనీ, అర్థమవుతుంది. Okay. Then next, third step, click on home button. Then what is your expectation? It should show home page of the admin Yes, page. okay. అది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూడాలి. బికాస్ ఇక్కడ హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ప్రైమస్ బ్యాంక్ హోమ్ పేజ్ చూపించాలి, కానీ ఇక్కడ హోమ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్ చూపించాలి. సో దట్ హోమ్ బటన్ ఈస్ డిఫరెంట్, దిస్ హోమ్ బటన్ ఈస్ డిఫరెంట్. దట్ డిఫరెన్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అడ్మిన్ హోమ్ పేజ్ should be displayed. Okay, then next, click on change password button. Funny, we should not go back here. యా, యాక్చువల్లీ అంటే ప్రతి స్టెప్ యాక్చువల్లీ బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళాలి. సో అది కూడా రాయడం ఎందుకని నేను రాయలేదు. యాక్చువల్లీ ప్రతి స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా. సో మరి అంత చిన్న చిన్న చెప్పడం ఎందుకని చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ బటన్. ఇట్ షుడ్ రీడైరెక్ట్ టు చేంజ్ పాస్వర్డ్ పేజ్. అంతే. తర్వాత చేంజ్ పాస్వర్డ్ తర్వాత చూద్దాం. జస్ట్ ఆ చేంజ్ పాస్వర్డ్ పేజ్కి అయితే వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్, క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్. యాక్చువల్లీ కానీ లాగౌట్ చేస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. సో బ్రాంచెస్ మీద క్లిక్ చేద్దాం. లాగౌట్ లాస్ట్లో చేద్దాం. సో బ్రాంచెస్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ బ్రాంచెస్ బటన్. ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే branch details page. Click on roles button. Next, click on employees button. Next, click on users button. I am writing directly. I hope you are understanding. Okay, it should display. If you click on roles, it should display roles details page. If you click on employees, it should display employee details page. If you click on users, it should display users details page. Then anything we missed it, we should not forget any one. మనం ఒక్కటి కూడా మర్చిపోకూడదు. ఒక్కటి కూడా మనం మర్చిపోయామంటే
బగ్ మిస్ అవుతుంది. ఓకే, we missed లాగౌట్. Click on logout button. What is expectation logout button? If you click on logout No, button, it should close directly. no, it should redirect to Primus Bank homepage. Okay. It should redirect to Primus Bank homepage. Then close the browser. Close the browser. So now we are getting how to write test cases. My agenda is you have to learn, that's it. ఈ మొత్తానికి రాయడం అంటే వీ విల్ టేక్ అరౌండ్ టూ అదే చెప్తా కదా. సో మనకు చాలా టైం పడుతుంది. సో అన్నీ మనం రాయలేము. మా ఎజెండా ఏంటంటే మీకు అది అర్థమైందా ఎలా రాయాలని చెప్పేసి. దట్స్ ఇట్. నౌ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ లైక్ హౌ టు రైట్ టెస్ట్ కేసెస్. హలో, Yes, funny. అర్థమవుతుంది. ఐడియా వస్తుంది కదా. బికాస్ ఐ కెన్ Ah, విల్ సి 7. సో 7 రాశాను. మీరు కావాలంటే మిగతా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని డౌట్ నేను అడగండి. అందుకోసం అంటే అన్ని రాయాలంటే మనకు టైం సరిపోదు. బట్ నౌ మై ఎజెండా ఈస్ హౌ టు రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ మీకు అర్థం అవ్వాలంతే. సో ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, జస్ట్ టెల్ మీ దిస్ వన్ సో దట్ ఐ కెన్ లైక్ వీణా కెన్ టెల్ మీ దిస్ రిక్వైర్మెంట్ సో దట్ ఐ కెన్ get conclusion that you are understanding how to write test cases. This is the scenario. Primus Bank homepage for test steps. Yeah, what is the first step? Login page. No, first we have to open browser. No? Without that we cannot do any testing. So open browser and enter valid URL is the common step, because any user will be on the desktop only first time. సో ఏ టెస్ట్ కేస్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ ద బిగ్ ఐ టోల్డ్ బికాజ్ మీరు డైరెక్ట్గా లాగిన్ పేజ్ చెప్పారనుకోండి, ఒక ఆ ప్రాజెక్ట్లో కొత్త పర్సన్ వచ్చాడు, లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళామంటే ఈ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ కదా లాగిన్ పేజ్ ఏంటి ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో అతనికి కూడా అర్థమయ్యే విధంగా లైక్ ఎలా అంటే ఇది ఒక ఇంటర్మీడియట్ పిల్లోడికి ఇచ్చినా కానీ ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ఒక ఇంటర్మీడియట్ పిల్లాడికి ఇచ్చినా కానీ అతను టెస్టింగ్ చేయగలిగేంత సింపుల్గా క్లియర్గా మనం రాయడానికి ట్రై చేయాలి. సో దట్ టెస్ట్ దీనికి లిమిట్ అంటూ ఏం లేదు. 10 స్టెప్స్ ఉండాలి. కొంతమంది ఏమంటారు అంటే టెస్ట్ కేసు ఎందుకు 20 స్టెప్స్ రాశారు అని అడుగుతారు. యూ డోంట్ కేర్. ఓకేనా, టెస్ట్ కేస్ స్టెప్స్ కి లిమిట్ లేదు. నేను రియల్ టైంలో కొన్ని టెస్ట్ కేసెస్ చూశాను. సమ్ 28 స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. ఒక్క టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి 28 స్టెప్స్ కూడా ఉన్నాయి. అట్లాంటి 5 స్టెప్స్ కూడా ఉంటాయి. సో దెర్ ఈజ్ నో అప్పర్ బౌండరీ, దెర్ ఈజ్ నో లోవర్ బౌండరీ ఫర్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, క్లియర్గా రాయడానికి ఎన్ని స్టెప్స్ వస్తాయో అన్ని స్టెప్స్ రాయండి, ఎందుకంటే అది అర్థం అవ్వాలంతే సో టెస్ట్ చేసే పర్సన్కి. సో దట్స్ వై రైట్ ఫ్రమ్ ద ఓపెనింగ్ బ్రౌజర్ అంటిల్ క్లోజింగ్ బ్రౌజర్, మిడిల్లో ఆపరేషన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఆపరేషన్. సో రైట్ లైక్ దిస్. యా, ఓకే. సో ఓపెన్ బ్రౌజర్, ఎంటర్ వ్యాలిడ్ URL. సో క్రోమ్ URL is http://www.primusbank. Second step you think qhtech.com. Admin able to change adi manadi. What is expectation? It should display Primus Bank homepage. If you perform that. Yeah. Login as admin. Yes. Very good. Login
as admin. What is the username? You have to provide data here. Username, admin, admin password password. admin Okay, second one. It should display admin module. admin It homepage. should display admin module. Okay. Change password. Click on change password button. Click on yes. There is change admin module change password button undi. Click on change password button. Okay. Then what is your expectation? No data here. No data here. What is your expectation? It should redirect to change password page. Yes, it should redirect to change password. Yeah, it should redirect to change password page showing fields. General change password page లో fields ఏమేమి ఉంటాయి? Showing fields like ఏమేమి అడుగుతాయి అంటే చేంజ్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంటర్ Old password. ఓల్డ్ Old పాస్వర్డ్, ఎంటర్ ఓల్డ్ పాస్వర్డ్, enter new ఎంటర్ password. న్యూ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ న్యూ Reconfirm. పాస్వర్డ్. ఎస్, కన్ఫర్మ్ న్యూ. జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాను, అక్కడ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కన్ఫర్మ్ ఓల్డ్ న్యూ కన్ఫర్మ్ న్యూ. ఓకే, దెన్ you will see submit button, something save button or submit button, anything. Okay, you should see these things anamata. Okay, then what is the next step you will do? Next step we will do, fill all the details ante kada, అవన్నీ fill చేయాలి మనం. Fill all the details and click on submit button. Submit button. Okay, then సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ షుడ్ జనరల్గా చెప్తున్నా, ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఏ సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్. ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఏ మెసేజ్. ఎలా అంటే యువర్ పాస్వర్డ్ password హ్యాస్ is బీన్ changed. ఎస్, యువర్ పాస్వర్డ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని కానీ, హ్యాస్ బీన్ రీసెట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని కానీ, లైక్ దిస్, హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, అట్లా ఏదో ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్? మార్చుకున్నారు, క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ బటన్. క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ బటన్. ఓకే, దెన్ it should revert to Primer Primus homepage. back home page. Home. Okay, that's it. You can close the browser. అలా పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్లోజ్ ది బ్రౌజర్.
Okay, I think here we have to fill, see, check change password button, click, దానికి డేటా ఏం అవసరం లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద డీటెయిల్స్ హియర్. సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడ్ వీ నీడ్ ప్రొవైడ్ డేటా హియర్. సో అట్లా మీరు డేటా కూడా ఫోర్త్ స్టెప్ కాబట్టి 4 అని రాయండి. ఇక్కడ ఆర్డర్ రావాలి రూల్ లేదు, 1 తర్వాత 2, 2 తర్వాత 3 అది రూల్ లేదు. ఎందుకంటే ఏ స్టెప్ లో డేటా అవసరమో ఆ స్టెప్ నెంబర్ రాస్తే ఇట్ విల్ బి క్లియర్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో నౌ ఫోర్త్ స్టెప్ వీ నీడ్ డేటా. వాట్ ఈస్ ద డేటా? ఓల్డ్ పాస్వర్డ్. So old password, for example, admin is the old password, new password. You can name it anything like funny 123 shift 123 like that. Confirm new password, confirm new password. Okay, funny 123 shift 123. Okay, so అంతే, డేటా ఇంకా మనకి ఎక్కడ అవసరం లేదు కదా. యా, దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ actually. Okay, next, I think now we have an idea, but how we have to keep this one in a document actually, test case document. Okay, what are the, అంటే what is the things it should be there, test case document ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, జస్ట్ మీకు ఎలా రాయాలో నేర్పించాను, బట్ హౌ టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి నౌ ఐ విల్ షో యూ. సో మీకు వర్క్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా ఇవాళ నేను, ఐ థింక్ దట్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం చేసుకోండి. నేను మీకు ఒక వర్క్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ 3 లాగిన్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, దట్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ లేటర్ ఆల్సో. 1 minute. How to write in the document I will show you. See, this is the test case template for Gmail, I think. Gmail, okay, Gmail is there. Okay, test case template is there. Okay, not there. Okay, no problem. We'll see for Gmail. We can write anything. We can write any scenario ki one test case రాయొచ్చు. I think I practiced some Gmail. Okay, డాక్యుమెంట్ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకున్నాము. నౌ వి విల్ సీ హౌ టు కీప్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. Okay, so these are the steps. See, this is the template. First we have to provide here project name. Okay, like you write here Primus Bank. Okay, project name. Template అంటే మీరు ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జస్ట్ హెడ్డింగ్స్. ఓకే, టెస్ట్ కేస్ నెంబర్ లైక్ హౌ వాస్ గివెన్ హియర్ TC001. ఓకే, ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని రాశాను? 7 రాశాను కదా, మొత్తం నేను 7 రాశాను. సో ఈ జస్ట్ నేమ్ ఇట్. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు నేను ఇప్పుడు చిన్న వర్క్ ఏంటంటే, నేను మీకు ఈ యొక్క జీమెయిల్ది మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఈ జీమెయిల్ యొక్క టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. జస్ట్ మీరు చూడండి. ఓకే, జీమెయిల్ కూడా రాశాను నేను, జస్ట్ ఫర్ ద లాస్ట్ బ్యాచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం రాసాము. ఒకసారి చూసుకుంటా అంటే చూడండి. జస్ట్ జీమెయిల్కి అయితే ఎలా రాస్తారు చూడండి. జీమెయిల్ లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ డేటా విత్ ఇన్వాలిడ్ డేటా. సో ఓపెన్ బ్రౌజర్, ఎంటర్ వ్యాలిడ్ URL అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది గో ఆర్ క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ బటన్. ఇది డేటా, ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. సో లైక్ దట్ మనం రాసాము. సో మీరు ఈ టెంప్లెట్ ఎదురుగా పెట్టుకొని, నేను ఇప్పుడు మీకు 7 టెస్ట్ కేసెస్ రాశాను కదా. సో ఈ 7 టెస్ట్ కేసెస్ మీకు నేను ఎట్లా నోట్స్ పంపిస్తాను. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసి TC001 టు TC007 వరకు తీసుకోండి. నెంబర్స్ అలానే ఇస్తారు కదా. డిస్క్రిప్షన్ మీనింగ్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ హెడ్డింగ్ ఐ కెప్ట్ దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్. అంటే దేనికోసం మనం టెస్ట్ కేసు రాసాము, దట్ యూ పేస్ట్ దేర్. ఓకే, యూ కాపీ హియర్ అండ్ పేస్ట్ దేర్. సో steps number, this is step number. So step number I wrote clearly here 1 to 5. Okay, so that you copy here. So step number, step description means nothing but test steps only. Okay, paste, copy here, test data, expected result. Okay, actual result no you keep see empty because you are not executed, right? See, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు ఇంకా. ఎగ్జిక్యూట్ చేశాకే మీరు యాక్చువల్ రిజల్ట్ రాస్తారు. యాక్చువల్ రిజల్ట్ మనకు తెలియదు. జస్ట్ యూ కీప్ ఎంటీ హియర్. ఓకే, జస్ట్ యూ కీప్ ఎంటీ హియర్. యాక్చువల్ రిజల్ట్
and status you keep empty. Okay, just write priority. See, priority మీకు తెలుసు కదా ఎలా రాయాలో. జస్ట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్. ఇది చదివి వెరీ హై ప్రియారిటీయా, మీడియం ప్రియారిటీయా, లో ప్రియారిటీయా, జస్ట్ నేమ్ ఇట్. మీకేమనిపిస్తుంది రాయండి, చూద్దాం మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు. సో లాగిన్ థింగ్, లాగిన్ అయితే వెరీ హై ప్రియారిటీ, ఎందుకంటే లాగిన్ పని చేస్తేనే మనం అడ్మిన్ మోడల్ లోపలికి వెళ్ళగలం. సో దాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించండి, వెరీ హై ప్రియారిటీయా అది మీరు ఆలోచించి రాయండి. ఓకేనా, గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఇట్లా ప్లేస్ మీకు మెయిన్ ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే హెడ్డింగ్, టెస్ట్ స్టెప్స్, టెస్ట్ డేటా, ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్. అదే మీకు చూపించింది ఇప్పుడు నేను. ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టాను, టెస్ట్ స్టెప్స్, ఎక్స్పెక్ట్ రిజల్ట్, టెస్ట్ డేటా. ఎక్సెల్ షీట్లో కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి అంతే. దట్ ఈస్ ద వర్క్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. సో ఆ డాక్యుమెంట్నే మనం టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ అంటాం అంతే. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేయండి. ఇది మీకు పంపిస్తాను, దీన్ని పెట్టుకొని మీరు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క టెంప్లెట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ నెంబర్, టెస్ట్ కేస్ డిస్క్రిప్షన్, స్టెప్ నెంబర్, స్టెప్ డిస్క్రిప్షన్, టెస్ట్ డేటా, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, యాక్చువల్ రిజల్ట్, స్టేటస్, టెస్ట్ ప్రియారిటీ. ఓకే, ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టండి. పెట్టి సో నేను మీకు ఆల్రెడీ 7 నేర్పించాను. ఈ 7 కాపీ పేస్ట్ చేయండి. ఓకేనా, యాజ్ పర్ దాని ప్రకారం 7 కాపీ పేస్ట్ చేయండి. చేసి ఇవి 2 ఖాళీగా పెట్టండి. టుమారో విల్ డూ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి యాక్చువల్ రిజల్ట్, స్టేటస్ మనం రాద్దాం మళ్ళీ. ఓకేనా, మనం ఇంకా జస్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ మాత్రమే రాసుకున్నాం, మన దగ్గరికి ఆ బిల్డ్ లేదు. బిల్డ్ వచ్చాక అది ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. సో రేపటికి బిల్డ్ ఉన్నట్టే, ఎందుకంటే మన దగ్గర ప్రెజెంట్ బిల్డ్ ఉంది. సో రేపు మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి టెస్టింగ్ మనం అక్కడ స్టేటస్ అంతా రాద్దాం. ఓకే, సో అర్థమైంది నేను చెప్పింది వీణా? ఎస్ పని అర్థమైంది. ఓకే, సో మీకు with your own interest you can practice these remaining everything. You can practice దేనికైనా తీసుకోండి. with your own interest you can write for anything test cases కి, just explanation కి. so you can see this. yeah, so this is the test case document. సో ఆ డాక్యుమెంట్ మీరే ప్రిపేర్ చేస్తే మీకు వస్తుంది, అందుకోసం మీ చేతనే చేపిస్తున్నాను. మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాస్ గివెన్ ఇన్పుట్స్, క్లియర్గా ఇన్పుట్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను. సో మీరు జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయండి అంతే, ఈ టెంప్లెట్ యూస్ చేసుకొని. సో దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, టెస్ట్ సినారియో డాక్యుమెంట్ నిన్న మీరు ప్రిపేర్ చేశారు. సో ఐ థింక్ టుమారో 10 o'clock క్లాస్కి వచ్చేలోపు నాకు ఎవరో ఒకళ్ళు నీట్గా యూ కెన్ కీప్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను దాన్ని బట్టే నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఐ మీన్ ఎగ్జిక్యూషన్ నేను దాంట్లోనే చేయాలి. ఓకే, సో డూ ఇట్ అండ్ కమ్. యా, ఐ థింక్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ప్రిపేర్ టెస్ట్ కేసెస్. లైక్ హౌ టు టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేసేది ఏముండదు, టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలో నేర్చుకుంటుంటారు. Got it? Any doubts means